All right, good afternoon. So we're already finished with digital modulation techniques. For today, we'll start uh, the preliminaries and primary or mainly used code modulation technique, okay, which is pulse code modulation. So pulse code modulation and all the topics within sa kaning kuan, kaning uh, chapter is under digital transmission. Okay? So last time, again, digital modulation man to. Kani is digital transmission. Okay. So what is digital transmission? It's a transmittal of digital signals between two or more points. So signals can be binary or any other form of discrete level digital pulses. Original source may be in digital form, or it could be an analog that have been converted to digital pulses. Okay. With digital transmission, a physical facility is required, such as wires or cables or fiber optic, okay, to interconnect. So unlike before, unlike digital modulation techniques, dili ni siya pwede wireless because we could not, the pulses are contained in and propagate on the cable because we could not uh, transmit digital signal wirelessly. Okay, that's why we need to use digital modulation techniques if ang atong system, iyahang output before transmitting sa medium is in digital format. Okay? So let's say for example, mo niya nga atong kuan, system. Sa taas lang ako i-drawing. Pwede naman dire. So example, our system, PCM lang ako ibutang. Okay. Although there are various code modulation techniques, but PCM lang sa akong ibutang dire. If ang atong media is either metallic cable or fiber optic cable, so at least pwede na lang siya diretsyo, no? Pwede na siya i-transmit diretsyo. But if ang atong medium is wireless, yan na, kibali. That's why, ang PCM nga signal, isiagi pa og katong atong na learn before. No? Either QAM or PSK, no? Or any other digital modulation techniques. May intermediary kibali ang PSK or QAM before you wireless transfer. So you noticed before when we studied digital modulation, no, mga systems sa transmitter, ang input is streams of ones and zeros, so on so forth, no. So it might be, it's possible, nagikan to siya sa PCM na system, no, PCM. Sometimes also, or actually, is a commonplace now, between the output of the PCM nga system and sa transmission media natay connect next nga system to efficiently use to efficiently use the limited resources like time or frequency or space, like physical facility. It could be butang nato ni mux dire, multiplexer, or mga multiple access na mga facilities or multiple access technique. Para, if let's say for example, daghan tag output channels, we could do that. So this is the topic of the next chapter, no? After sa digital modulation, mamaning previous chapter, no? This one. So today, no, or this chapter, muna siya.
Next is this one. So connect lagi ang atong mga ma-learn or mga nanga-learn. No? And this one right here, kani, domain na siya sa COM10. Transmission media, wireless, wired or wireless, then antenna systems. So COM10 na siya, kani COM9. Kibali. Kis na sigo lang atong kuan. At least to put things into perspective. Now, what are some advantages then of digital transmission methods or techniques? No, there are various. I think all of these are ato nang na-cover before, no? But some few specifics, especially sa transmission, digital transmission, is noise immunity, no? Noise immunity, because we're only dealing with ones and zeros, no? It's almost impossible for noise to come in. Number two, there's no need for amplification, no? So no need for amplification. There's no need to regenerate the signal. There's no need to we strengthen, no, increase the power sa signal. But if signal nag-degrade in level, we could regenerate it, no? Regenerate the signal using repeaters. So, dili man noon noise ang main yun na kalaban for digital pulses. But let's say, for example, mga itong given dire, streams of ones and zeros. No? So, ang iaakibali na output signal is 5 volts maximum. No? So, giana. But kung taas ni siya nga line, whether metallic na transmission media pa ni or fiber optic, it may be mag-drop down, no? Ang signal, voltage level sa signal, like 4 volts or 3 volts, no? Whatever. Pero clearly, again, it's clearly defined by what is a 1 and what is a 0. So, if dire, 1010 ni siya, dito 1010 magyapon. Diba? So, kinanglang lang nato ni i-input sa isa ka, again, what we call a repeater. No? This one. Okay. Repeater. Para ma-recreate lang ang signal. No? So, 1010 lagapon. No? Balik na siya sa positive 5 volts. So, that's another advantage of digital transmission techniques. No need for amplification. Create lang signal. Other thing is, it's easy for us to process digital transmission techniques, no, for whatever processing reasons there are. Pwede na to. Like for example, depende kung sa siyang type of digital signal, kung audio ba siya or photos or video, no? So, dali siya ma-process. With the advent of faster and cheaper digital signal processors or digital signal processor chips. And easy po ang storage of digital signal. No? And many more advantages, so on and so forth, of digital transmission. Whatever man ang disadvantage, let's say for example, there's one disadvantage here of digital transmission signals. For example, complexity.
Nakayo siya big deal because of the myriad of advantages nga iyahang ma-provide, no? So ma-overshadow ra ang mga disadvantages like complexity, mas increased nga physical facility, like cost siguro, no? It will translate to cost, but okay na siya. Doesn't matter because ma-overshadow sa advantages ang disadvantages. So those are just some of the main advantages and disadvantages of digital transmission communication. So, to give us somehow a brief na bird's eye view of what to expect, no? We'll try to look at these, uh, the digital outputs, no, of digital transmission techniques. Just like before, kung wala pa ato na discuss in detail, in thorough detail ang kada system sa kada modulation technique. Nato discuss ang mga processes niya. We already knew sa itsura, sa output sa ASK, sa FSK, PSK, QAM, no? So same sad here, no? To give us a bird's eye view of what to expect, we'll try to look at the output signal of various pulse modulation techniques. Okay? Pulse modulation techniques, yeah. So we have how many? 4. So we have 4 main ones. Okay. Kaning C, D, E, and F. Signal A is the input signal. Alright, so input ni sila. Pareha naman sa duha, ako lang gi-split ang kuan. No, input na sila. Signal B is the clock. Okay, clock pulses. So whatever circuits or circuitry ang mag-handle sa next process, which is sampling, no? Kinanglan og clocking mechanism para makabalo ang sampling circuit when to take samples. Okay? So muna na siyang B, no? Di pa na siya output. It's just an external na signal generated by clock circuit. So muna yung mga pulses sa clock. Sample 1, sample 2, sample 3, sample 4, so on and so forth. So here natin upat ka most basic na pulse modulation techniques. First, we have this pulse width modulation. No? So PWM signal ni. So pulse width modulation. Sa motor sa gawas ay. Consists essentially of sampling pulse, yeah. Or pulse length modulation. Ang ginavary is what? Ang active portion sa duty cycle. Okay? So active portion sa duty cycle. So for each duration, no? So T1, let's say this is T1. So for T1, no? In this case, active lang siya at this time, no? So, whereas sa T2, mas taas nga time siya active. No? Compare na to sa fourth sample niya, mas mubo ra, no? So asa ga-depend ang length, no? Asa ga-depend now ang length, so to speak, sa atong samples. Okay? Because again, this is sometimes called pulse length modulation. Pero mas commonly termed di siya as pulse width class, pulse width modulation. Mas dali siguro na matimanan iyahang operation kung giname siya as pulse length. Para naman, no? Length width. So, ga-depend siya sa voltage level sa atong analog input signal. So this is just for visualization purposes. It might not necessarily be ingani good, exactly. But notice first is nag-take siya sample here at 0,
0 volts. So, mo na iyahang equivalent nga output. So, for the peak value, VP, this one, mas wide. Sa negative VP, the lowest na kuan, the fourth sample, mas narrow, no? Mas narrow ang width sa pulse. No? So here, sa third sample, the same siya sa first sample. So parera. No? Again, this is just for example, no? Because I think mas accurate ani kung depende lang maging sa pagka-design, no? Siguro mo ni kung 0 volts and somewhere dire ang negative VP. Yan na. So from 0 to negative VP, mag-vary ang width sa atong ganun. Anywhere sa kaninga span. No? So, arbitrary naman noon ang choice, no, sa kaninga kuan. No, again, this is just for example. So bottom line ani, the width of the output pulse depends on the amplitude of the analog signal. So kana sa pulse width modulation. For this one, not really that common actually. Pulse position modulation. I think ma-observe na to kung sa ihang gina-change, no? The position of the pulse anywhere sa iyang period is dependent sa, again, sa amplitude sa atong kuan. Dependent sa amplitude sa atong input signal. So, kung peak value sa analog input signal, notice, na siya sa pinaka-rightmost. Kung peak nga negative, notice, na siya sa leftmost. So, kung nasa ito nga, dili niya giset. Dapat sa ito nga, sige, 0 dapat ni. Okay, 0 volts man. So, again, this is just for example purposes. This one, E, okay, example E, or technique E, is what we call pulse amplitude modulation. Pulse amplitude modulation. So the amplitude of the output pulse is dependent on the amplitude of the analog signal. No? So, kung man kaayo, no, taas man kaayo ang sample time dire. Usahay, wala na lang a space. Kung ato ni siya idikit-dikit, no, kung ato ning i-connect tanan na output pulses, ato makuha is what we commonly see when we speak of pulse amplitude modulated signals. Ingana. Ingan niyo. Mga siya ladder. So on and so forth. So, sa kanya akong gisulat nga example, it might be ang input signal is inganin, no? Sine wave gapon. So most of the time, ingana ang pag-visualize sa pulse amplitude modulation. And last but not the least, the most commonly used of all, even now, is pulse code modulation. No? Pulse code modulation. Actually, any of these techniques, erroneously named ang mga gipanggamit because wala man nato technically gi-modulate, di ba? Wala nato gi-modulate ang wait lang sa kay ang mga iro sa gawas. wala nato gi-modulate ang input signal, right?
or I mean, wala na to gi-modulate ang carrier base sa input signal. So, misnomer ang paggamit sa term nga pulse modulation. Yeah, kay technically wala ta nag-modulate. So, balik tayo sa PCM, pulse code modulation. What happens is, in a nutshell, each voltage level, medyo complex ang PCM compared to, no? Compared to PAM, PPM, and PWM. But, again, more widely used siya compared sa other three, well, for various reasons. What happens here is, for each voltage level, is na siya na-assign nga n number of bits na pulses, no? N number of pulses corresponding to the n number of bits kung nga i-encode, no? I-encode, no? To be encoded. So for example, this one, no? Kung ano ni siya, again, this is just for the sake of example. Kung faithful lang siya sa iyang previous three examples sa dapat supposed to be parehas ang sample 1 and sample 3, di ba? Pero in this case, dili siya parehas. Dapat parehas. But again, this is just for the sake of example. So, iyanin, no? Malaging aning may tabo. So, supposing, mo niya atong signal, sine wave, no? And this is peak nga 4 volts. 3 volts na lang. 3 volts. So, nasi 2 volts, 1 volt dito si 2 volts. So, peak mo ng 3 volts. So, for each of the voltage levels, is na naka-assign na code, no? Example, si 3 volts is i-assignan na siya og 111. Si 2 volts, i-assignan og 110. Si 1 volt, i-assignan og 101. Si 0 volts, i-assignan na, let's say, for example, 100. So, I hope you get the point sa kanilang simple nga illustration. So, in this case, sa kanilang example earlier, if this is an n-bit na word, no? So, for this sample right here, so for the first sample, ang na-assign sa iya, kibali si 0 volts na amplitude, isang na-assign sa iya na code is 111 00010. Yan na. Whereas si VP, si positive peak value is na-assignan og code nga 01111, pila naman 5 6 7 8. No? So 01111 001. So on and so forth. So quite different ang PCM compared to PAM and PPM and PCM, PWM. Because di lang kay dependent siya, no? Di lang kay dependent siya directly sa analog signal. But ang each voltage level sa analog signal is na naka-assign na code and mo to ang output. So ang output is naka-depend sa code, for which naka-depend siya sa analog signal. So I guess later mas ma-understand natin ni siya in full detail. If medyo kuan pa karon, no? Vague. So ang PCM is used in tandem actually with PAM, no? With PAM. So ma-mention gyapon ni later ang pulse amplitude modulation because before ma-process ang PCM na output signal, the analog signal
the original nga analog signal will be i-process siya into pulse amplitude modulated signals ay code o pulse code modulation. So partner kibali ang pamog PCM. PPM, I'm not sure if usag yun yung mga applications karon or unsa ba nga mga common communication techniques ang gagamit og PPM. But PWM, although not that common sa communications, nasa some, no, specialized na applications, not commercial ones. But we could observe pulse width modulated signals, especially sa switching applications, no, sa industrial, no, industrial electronics na side. So sa atong indas, mas makita pa nato dito si PWM kaysa sa comms. So sa mga switching applications, more commonly ma-observe ang pulse width modulated signals. Switching and industrial applications. While in fact, if nakagamit mo, no, isa ka pin sa Arduino, isa ka output pin sa Arduino, Uno, no, specifically ang Arduino Uno, isa ka output pin sa Arduino Uno na pulse width modulated signal ang output, because ang Arduino Uno is digital signals in, digital signals in and digital signals out pag yun no. Pwede mo dawat si Arduino capable man siya mo receive og analog signals. Yeah, capable siya mo receive analog. Pwede siya ka output og pure na analog, no? So, let's say for example, si Arduino Uno. Microcontroller. Yang input is analog. And then, so, let's understand nga ang Arduino is dili siya processor. So, dili niya i-process ang analog signal. It might be that this analog signal is coming from a sensor, kay microcontroller man siya, no? So, nalaman siya, ihamang main purpose is to control actuators, no? Or intermediary baka siya sa isa pa ka kuan. So, kuan lang siya, no? Dili gid siya processor. So, dili mo na mo yung intended nga use. Hindi lang siya mag-control or in between sensors and actuators. Pero, what if we need a close enough na analog signal na dili pwede ma-create ni Arduino Uno? So, what he can do, or what it can do, I mean, is si Arduino Uno maka-create siya og pulse width modulated signals. And isa sa iyang mga pin is moto ang output, no? So, yan na. Example naman Yan, yung mga output, no? Pulse width modulated signal. Pwede nyo din ma-observe, no? Pwede nyo din siya ma-observe on your own, because ang Arduino Uno or ang Arduino nga environment, kanang software bitaw nga atong gina-install sa computer para ma-program siya, is na siya iyang own partly oscilloscope, no? Partly lang, kaya di maging siya full oscilloscope. Na pwede ta maka-view og output signal. Supposedly digital signal sa mga output. So kung himo na to siya oscillator, yang ma-view lang ang signal sing ani, no? PWM signals lang. So pwede nyo na buat on your own kung interested mo, no, ma-observe na. Pero that's outside sa scope na sa atong no, sa atong discussion. Again, ang PWM is
Makita na to siya sa mga industrial applications. So, for the remainder of the discussion on digital transmission techniques, we'll solely focus on pulse code modulation. Although ma-mention ang PAM, because di man maka-create og PCM kung wala PAM, pero ang endpoint yun is definitely PCM signals. So this is a simplified block diagram of a pulse code modulation system. Notice what I've mentioned earlier na a PAM signal, no? A PAM signal will be fed to an ADC, analog to digital converter. No? So, ang output at this point kay PCM naman. The output here is already PCM code. PCM signal. Okay? So, definitely naatay, muagi pa siya og PAM before PCM. So, ang transmitter receiver nga mga systems is almost parang yun, no? I-reverse lang niya yun sa iyong gibuhat. Kaya if atong signal, atong input is analog signal, definitely ang output is analog signal pod. So, natay band pass filter sa pinaka-beginning to restrict the signal sa specific lang bandwidth. Okay? We understand later nga kinahanglan i-restrict. Next is a sample and hold circuit. Sample and hold. Yeah. This circuit will be the one capable of taking samples. Kani siya. So, na siya ay, sample pulses. Sample pulses is katogan niya, signal B sa previous slide. At these instances, siya take og samples. So, output sa sample and hold circuit is a PAM signal. Before siya isul sa analog to digital converter. Notice for each block after sa filter is nanay mga clock, no? Nanay mga clock. Even ang sample pulse is clock ng gilgapon na siya. So, na conversion clock, na line speed clock, na the same gapon sa receiver. So, inverse operation lang ang buhaton sa receiver. So, ay serial to parallel converter and i-feed niya sa DAC. Then, isa yung sample and hold circuit na lang. Then, ipagi yung low-pass filter. So, sa medium, starting from this point up to this point, so this is our transmission medium. It could be, again, metallic cable or fiber optic. Na yung mga regenerative repeaters. Okay? So, no need to use amplifiers, only repeaters. Parang atong signal na nag-degrade in voltage level from 2, 3, 4 volts na ones and zeros, but ones and zeros still distinguished gapon para di totally ma-lose. I-regenerate lang, no? Or i-recreate. So, para wala man po yung noise na masulod, no? So, kabalo man tadaan nga kung amplifier, amplify ang noise. So, in this case, wala. Okay? So, this is one of the reasons also nga our PCM systems are immune to noise. Next, first is ang sample and hold, no, process. PCM sampling or sampling na lang in general. So we have two types of sampling. We have the natural sampling and the flat top sampling. Diba? So, maning natural, one flat top.
So, makompare mo na ito, no? Ang natural sampling is mara lang siya simple nga circuit. Okay? Simple na circuit. Na if we, for sample pulses, meaning naka-turn on atong circuit, mukha siya, or ipapass to niya ang atong signal. That's why this one is also the output sample. So during off. So delete na siya copy. So karon on na pod, copy na niya right here. So I guess that's easily understood. And not really that useful, no? To be converted to PCM codes. So for PCM sampling, we should use flat top sampling. So for a period, let's say for example, pila ba niya siya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. So let's say for example, this is 1 second. So nagwa siya og 12 samples within the 1 second. So yung sampling rate Fs is 12 hertz. 12 hertz. Or 12 samples per second. Ay, really? 6 na di ay? Wait. Ah, 12, no? So, nagkuha siya sample every rise and fall. Okay. Arbitrary lang at this point, no? This is just for visualization purposes. Pero sa kaning example, is nagkuha siya, for this case, nagkuha siya sample for every rise and every fall. So, sa first na sample here, so 0. No? So, next na sample, this one. So, yan ang i-measure how much is the voltage level at this point. So, that is also the voltage level at this point. So on and so forth. For this sample, yan yung i-measure the voltage level, and that is the voltage at this level. No? So, notice parehara. No? I don't know anong iana. So, tungod ka example na siguro ni. So, dili kayo accurate ang atong example. Dapat mas taas. Dapat mas taas si sample 3 kaysa sa dapat mas taas si sample 3 kaysa ni sample 2. No? Kaya mas taas man si sample 3, mas taas man si ang amplitude sa third point kaysa second point. So, dili kayo accurate ang atong example, pero I hope it suffices. So this is the PCM sample and hold circuit for a flat top sampling. No? So it consists of just a transistor and capacitor. So these two op-amps are just buffers naman, no? Buffers. Because we need, ang explanation ani is we need a device that has a very low input impedance to do the job of a sample and hold circuit. So the best device there is na ay pinaka gamay, no, nga input impedance that we know of, Z equals to 0, is an operational amplifier. So we do not want our operational amplifier to mess.
mess with our signals. So buffer lang siya, no? Buffer nga configuration. So ang main lang yun nga component is our transistor and our capacitor. So a sampling pulse is fed to our transistor. Okay, so mo nitong signal B sa how many slides ago. So at these instances siya mo kuha og sample. Okay. So during the active part sa duty cycle, what will happen? Sa active part sa duty cycle, which we term as aperture time, the capacitor will charge. Okay, the capacitor will charge to a voltage level that is measured at this point. No? So 5 volts siguro, no? Kung output sa atong buffer, 5 volts siguro at this point. So if active part sa duty cycle, that's the aperture time, on ng atong transistor, so na short nga path here. Short nga path right there, charging our capacitor to this amount, 5 volts. Diba? No? So nag-charge siya to 5 volts. Now, during conversion time, no, during the inactive part of the duty cycle, this part right here, yan na. That is the time that the capacitor will hold, diba? Will hold the voltage nga iyahang gi-charge sa iyang self. Okay? So, but tungod kay di man siya perfect nga circuit element, somehow muubos-ubos mo gina ang voltage level, no? Kung 5 volts iyahang gi-charge sa iyang self, for after some time, hindi na siya totally 5 volts. Pero gamay lang, no? So, notice a loop. No? Nag-ubos ang voltage level after the capacitor has fully charged. Diba? Diba? And during the next na pulse, where the transistor is on again, capacitor will discharge. So if ang atong output signal is PAM, no? Example, ang ideal na output sa PAM signal is ingani, no? Example lang ni siya. Dili din siya 5 volts all the time, no? Depende sa analog input signal. Vin na day. Hindi siya 5 volts all the time. Example lang ni siya, no? Example mo ng output sa tong PAM. Ideally mo ng kuan, no? Pero what happens inside if ato i-zoom in kibali ang signal is ingani, no? Ingani. Capacitor will charge and mag-loop siya and mag-discharge, then charge na pod, discharge, then i-hold siya, so munang mag-droop, so yang i-hold, then mag-discharge,
Then, so, mo gina ang actual nga may tabo. No? Okay. Pero if paspas ang sampling rate, paspas ang sampling rate, di na siya mabantayan. No? So, malaging ani na gyapon ng output. Di na siya totally straight because we know what is happening here. The capacitor charges and discharges. But if the sampling rate is fast enough, no, di na siya big deal. Okay? So, muna siya ang kuan. Muna siya ang kitabo inside the sample and hold circuit. So, ang output sa atong sample and hold circuit is a PAM signal. So, next question is, if we want a more accurate signal, more accurate no, na recreation of the signal, so, dapat nag-question sa itong mind nga, how much is the sampling rate? So, ideally, the higher the sampling rate, the better. No? Pero naman gid na ikuan. Nagid na question og how much, no? Kay di man ta pwede og high ra pud kaayo kay basig di na pud siya ana ka-need. So, unsa ang malag minimum nga requirement? Okay, tanan nato dire. The higher, the better. Wala lang siya og asterisk. Higher is better. But maybe higher sampling rate circuits would be more costly and dili siya need no or redundant to outside. So, saang minimum na requirement? Right here. The Nyquist sampling theorem establishes the minimum sampling rate. It can be used for a given PCM system. For sample to be reproduced accurately in a PCM receiver, each cycle of the analog input signal must be sampled at least twice. Twice the input na sining FA analog signal. Kung pila ang given frequency or highest frequency sa analog signal, i-times 2 lang to siya. No? So, the higher the better, of course. Kung much higher than twice, mas maayo. Okay? Pero twice is the minimum. And ang visual sa graph below will illustrate our point. Consequently, the minimum sampling rate is equal to twice the highest audio frequency. For kwan siguro ni? For audio signals. Wait lang sa ako tanawon. Okay. So, delay lang siguro yun. Kisay nakadumdum sa inyo pilang sampling rate sa audio nga files, MP3, for example. May naka-remember sa inyo? Yeah, 44K, di ba? Ends, no? Manging ana. Ito lang sa ako, di ba? MP3. So, at least you know, no? So, 44 kbps sampling rate or sample siya at that sampling rate. Ang kuan, audio, this is just for comparison, no? Ang audio is sampled at 8, no? 8 kbps. Line, ano mo din nila? Line speed, kbps. So, para magyabot ang sampling rate, hertz, kilohertz. 8 kilohertz. So, audio signals are sampled at 8 kilohertz because
the maximum na frequency for audio signals are at 4K, no? 4 kilohertz man ang maximum frequency for voice in audio signals. So they are sampled at a sampling rate of 8. So ikaw lagi times 2, no? So ang MP3 is 44K. No? Ang Blu-ray daw, no? Blu-ray na audio sa Blu-ray nga file nga video is sampled daw at 1 megahertz. No? So the higher the better. I think I hope I've established my point. Ang sensitivity daw sa atong dalunggan is nasa mga 8K. Ang sensitivity sa atong ears. Depende sa sources na kung search niyo. Pero ako ang nadamdaman kay mga 8K. So, ang sampling rate is times 2 ana, which is 16. Meaning, anything after 16K na sampling rate for audio signals is dili na kayo na ito manotice, no? So, if you have music files, no, nga 22K or 44 or 88 kilohertz, naman na siya, makita na siya sa type sa inyo, sa everything inyong i-download. Pwede naman na ma-right click. Pero again, mostly is 44K. So, maybe na yung mga mas ubos ana or mas dako. Pero for me, no, di na rin na siya manotice. Kay, again, ang sensitivity sa tong ears, kay much lower than that man, nalaman ani. 8K ang fan kay twice the highest gyapon, no? So, yeah, sakto. Mo gid daw gyapon ang sensitivity sa tong ears. So, anything higher than that, no? 16K, 22K, even 44K, any changes, di na nato manotice. Siguro kung super ultra sensitive itong dulungan, basig makaingon ta nga masyado gitong 128 kbps nga MP3 kaysa 44. Nato yung mga music enthusiast nga ana, no? Pero for me, again, di na kayo siya manotice. So, para lang na sa mga parang mga gid kayo, no? Particulars. So again, twice the highest frequency is enough, no? So Fs is equal to 2Fa, or should be greater than or equal to 2Fa. So anong twice man? Why is twice enough? No? Twice is enough to avoid aliasing, no? So we'll reserve that term in a while. Aliasing or foldovers. So, ato sa tadayon na. Okay? Nag-glowing namang guntanan. So, ang sinugdanan ng taan is nagsugot sa Fs. Okay? So, this is our sampling frequency, Fs. So, we know nga ang range sa iyang frequencies is equal to the frequency of the input audio signal. No? So, plus minus. Okay? So, whatever is the value of Fa, i-add na siya sa Fs. Okay? Kung atong sampling rate is 8K, if ang atong sampling rate is nasa mga 8 kilohertz, meaning nag-assume ta na ang atong input signal is nasa mga 4K, right? Kaya 8K man atong sampling rate. So we're assuming na atong input signal, maximum niyang frequency is 4K. So to get the upper limit frequency of our output signal, it's just Fs plus Fk. Fs plus Fa. This one. Wala. This is Fs plus Fa.
Ang lower limit frequency niya is Fs minus Fa, which is this one right here. Fs minus Fa. So notice earlier that this is the 8 kilohertz na mark. Kana siya. So consequently, nadire ang 4 kilohertz. Right? So mo biyan ang bandwidth sa atong input signal. Mo yung bandwidth sa atong input signal from 0 to 4 kilohertz. So dili mag-interfere, kibali. Ang atong output signal, dili mag-interfere ang bandwidth sa output signal o ang bandwidth sa atong input signal if ato i-consider nga ang sampling frequency is twice the input audio signal. Na. And included na diya iyahang mga harmonics. No? This is kaning mga succeeding na mga signals is what we call the harmonics. No? Di na nato explain karon deeper. Ang maka-explain kita ani is Fourier analysis. So present man gini perme ang mga harmonics sa atong output signal because our output signal is composed of digital pulses. No? Sa diha, so on and so forth. In the factor of, so ang factor sa atong or multiple, ang multiple sa atong mga harmonic signal are in the multiple of Fa. So each of these kay may multiple kay Fa. Each of these blocks, ang iyang value is Fa, di ba? Or kung definite nga value sa kaning example, tag 4K, 4K. No? So tag 4K, 4K ang range, ibali for or ang bandwidth, no? Or 1/2 sa bandwidth sa each harmonic of the output signal. Pero mas mag-focus sa dire, okay? Focus sa dire. If indeed, no, the sampling rate is twice the frequency of the input signal, di sila mag-overlap. Okay? So this is what happens kung dili, no? Kung more than, no? Or less than twice the input signal, less than twice the frequency sa input signal ang sampling rate. Okay? So let's say for example, our FA is the same yapon, 4K. 4 kilohertz. But our sampling rate is only 6 kilohertz. No? So if 6 kilohertz, meaning nag-assume ta na ang maximum FA is only 3K, right? 3 kilohertz. So mag-overlap ang bandwidth sa atong output signal with that of the bandwidth of the input signal. So na-overlap. So 6K ni dire. Yung upper limit frequency is 3K. Yung lower limit, yung upper limit is 9K na dire. Ana. Pero tungod kay yung lower limit is 3K, and ang atong input signal is 4K, no, na-overlap. And we don't want that to happen. That is what we call the aliasing or the foldovers, or the aliases. Basta kay ang bottom line ani is ang sampling rate should be twice the maximum frequency of the input signal.
Mala na siya itong timanan sa kaninga kuan, no? Kaninga slide. Muna itong bottom line. Okay. So next, that answers our question of how much should be the sampling rate. No? Kasi ganina, mauman to. We've understood na for us to get an accurate na representation of the input signal, we need to have a faster, no, higher sampling rate. Okay. So palalagod sa kwan, palalagod sa MP3. Diba? Ang gi-store nga digital data sa mga MP3 nga files kay Conbia. Voice signal na biya na sila, no? Adi naman din nasasabi voice, no, kay naman din mga other instruments, no, like guitars and electronic na organs. So mo siguro nang i-consider anong 44. So ang highest yun siguro, the highest signal we could deduce from here, but the highest frequency, the highest frequency for na output sa mga instruments in this case kay 22 kilohertz siguro. 44 man ang sa MP3. Pwede ba natin na siya check? Pwede ba natin check later, no? Check lang niya sa Google later, no? Pilay output frequency sa highest note sa guitar or sa organ. So next step is quantization. So quantization goes after sampling. So after ang atong analog input signal na sample, i-quantize na dayon. So what is quantization? If ang sampling is superimposing horizontal lines sa vertical lines sa input signal, quantizing is superimposing horizontal lines. So what am I talking about? For example, kanino, this signal, just ignore the numbers, digital numbers sa left. So supposing this is our input signal, no? And pila ka samples atong gikuha sa kaninga period? Tulo, no? We took 3 samples. So malatag as if superimpose again og vertical lines. And at those vertical lines na points nagkuha og sample. So ganina, we've known that the higher sampling rate the better. So the same input signal sampled multiple times compared to this one, kani 3 times lang siya gisample. What if this time isample siya at how many times? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, no? So 5 times the earlier. So we could expect na much accurate ang output, no? Output na PAM signal ingani compared to earlier. No? Unsa may makuha ani nga kuan, unsa may makuha ani nga sample. Ingani ra, no? Notice the third signal looks nothing like the original signal, right? Kay 3 times lang man siya nagkuha sample, okay? So here, this one, the output signal sa comparison nga example is a much better na representation, no, of the input signal compared to the previous example. So mas ma-imagine nato, mas ma-imagine natong input signal here kaysa dire, no? Madlo man nato kay kabalo man ta. Pero layo lagi siya, okay? Dili siya totally nga kuan.
unlike here. So I guess you'd agree na if patasan pa gid nato ang amount of samples taken per time period, the better. No? So again, sampling is as if superimposing constant valued distance from each other ng mga vertical lines. Sampling to siya. Ang quantization is horizontal lines, no? Mag-superimpose sa horizontal lines. No? So let's say for example here, dili pa man gini perfect nga recreation. Kinahanglan ta mag butang og constant valued pod, no? Constant valued nga distance nga horizontal lines. So for example, ingani. So isa si malag i-round off nato, no? Although discrete valued na sila, discrete value, but we only have a limited number lang man of voltage levels. Okay? So example, a 3-bit nga system, no? N is equal to 3. How many number of levels man na? Pila gani ka number of levels kung 3 bits? Pila ka possible? Nalimtan na? 8. Okay, so 8. So a 3-bit system, let's say for example, has only a limited number of possible voltage levels, which is 8, no? No, 3. 3 equals to 8. M equal to 8. And kung i-consider na to ang positive o negative, we only have 4, no? 4 pasaka og 4 panaog. So 4 levels na eh. So 1, 2, ano, ito na kayo, gamay. 1, 2, 3, 4. Okay? 4 po panawag. 1, 2, 3, 4. So those are the 8 levels. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeah, these are the 8 levels. No? Level 1, 2, 3. These are the 8 possible. Ay, 1. Subla na din, no? Wala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So limited man atong number of levels sa type of system, no? The number of bits na capable ka ng system. So tungod kay we only have 8 levels or 3 bits, kinahanglan nato round off ang mga PAM signals. Notice na ang mga output signal sa PAM or sa sampling is wala gid sila nangatunong, di ba? Wala sila nangatunong sa mga possible levels. Like this one, oh. Like this one. Nasa somewhere in between sa level 7 and level 8. Kani, no? Kani nga level, nasa somewhere in between kay 6 ug 7. So, kinanglan nato sa pang round off such that ang output ani is naragyod, no? Naragyod sa voltage levels. And each of these levels then now is assign na nato tagsa-tagsa og binary code. So, ang output ani now is already our PCM na code. Okay. And this is just for example purposes. Let's say, for example, sa level 8, you sign it with 111. Si level 7 is 110. Si level 6, 101. Si level 5 is 100. So on and so forth.
Yan na. So, sa first sample kibali, okay? Kung kani atong gamiton, kung kanila nga particular example, meaning this one, level 6 na 101. So the output ani is 101. Kani, let's say, for example, this one is gi-estimate na to as level 7. So level 7 is 110. So output here is 110. So of course, dili magina literal number. Ang 101 is 101. Ang 110 is 110. Yan na. Okay? So, gi-convert niya ang PAM signal into PCM. No? Constant ang value sa logic 0 and constant ang value sa logic 1. Okay? Diba? Oh. Same thought, no? So this is an example of a table for a 3-bit PCM code. Okay? So if 3-bit ang atong code, 2 bits of that is assigned sa magnitude and 1 bit is assigned sa sign. No? So this system is called a sign magnitude system. We have many different systems. I'm really not sure nga nung sign magnitude ang gigamit nga system ni Tomasi, for example. Kaya na may mas efficient nga mga systems out there, no? Like for example, two's complement. This is an alternative, no? I guess much better na system. Two's complement. Take note lang din, no? Just remember this term. No? Two's complement. Kaya kasi mabalik na siya sa logic. That this is an alternative to this type of system, the sign magnitude system. For the sign magnitude system, ang MSB is the sign and all the others are for magnitude. No? So, kani ang LSB na to. Diba? So, this is where the rounding off happens. Because again, ang output sa PAM signal output, although discrete, okay? So when I say discrete, defined noon siya, no? Not necessarily integer good all the time, but at least defined. No? Dili siya analog in a sense nga it has an infinite amount of possible values. But defined siya, no, nonetheless. So ang output sa PAM could be anything, right? Could be any value. Ay lang anything. Tanan na lang ng klase. Any value na lang. No? Ang output sa PAM signal is any value. Of course, na maximum value, na minimum value. But any value in between. So what quantization does is it assigns a decimal value to a range it assigns a decimal value sa kung asa siya nga range na belong. Okay? So let's say for example, ang atong output sa PAM is nasa mga 2.8 volts. Positive 2.8 volts. So after quantization, si 2.8 volts is na round off 9 to 3. Diba? So for example, ang next is 2.9. 3 gap na siya. Okay?
So on and so forth. Then after quantization is i-encode na siya. I-encode para ma-assignan og binary, no? Binary values. Adin siya n-bit, no? N-bit binary values. Okay. So si 3 volts is assigned 111. Diba? 111. Si 2 volts is assigned 110, so on and so forth. What's interesting here is si 0, no? So anywhere from negative 0.5, anywhere from negative 0.5 volts to positive 0.5 volts is assigned level 0. Okay? Anong na may duha ka 0? Anong na may plus 0 ug minus 0? Because naman tayo duha ka klase nga 0. No? We have 0, 0 and 0, 0, but ilahang MSB is different. Natay 110 and 0, 0, 0. Para mag-correspond bitaw, nga si 01 ug si 01 is both ones. Mag-differ lang dahil lang sign. Meaning si 101 is positive 1, whereas si 001 is negative 1. No? Kay kung isa lang ka code ang atong i-assign kay 0 volts, na isa ani nga dili magamit, no? So mabungkig siya. Yeah. Isa naman ka slide na bilid, no? Next meeting lang ta to, pero before we end, any questions to the process of kuan pulse code modulation? Generally, nasabtan na ba ang process? Medyo hilom lagi mo ron. Wala may questions. Ay, sir. Hindi na related, sir, sa topic, sir, pero question about sa katang PLM requirements. Sige. Ang sa prelim, sa kuan? Ay, andyan naman ako, sir, pero normally, sir, ba, dapat na mo na i-hands-on buhaton kung walay COVID, sir? Like, buhaton na ninyo hands-on. Ano man? like, nagbuhat mo kasi murag taas-taas ang ako, sir. So, like, murag, di na ko imagine unsa pagbuhat sa hands-on, sir. So, more on programming na, sir, or? Kuan, na-programming, pero simulation mo gap. When I say programming, nagyapoy codes, no? Simulation. Pero simulation nagyapo na siya. Kung i-hands-on ninyo na, like, i-build gid bitaw ninyo ROM, natay ginatawag nga mga kuan, mga 7-4 series nga IC for logic circuits. Mano naging ani, pila ka leg kaninang kuan na? 16 legs mo siguro na siya. Kalimutan ko lang kung pila gito ka leg. IC gapon. 16 legs din So napay 8 dire.
Apo 8 dire. 1, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kamu na lang sa buto ang drawing, ha. Then, example, and OR gate, no? OR gate. Ang isa ka IC is na ay upat ka OR gate sa sulod, no? Posible dili magamit tanan. Yan na. Yan na. Yan na bitaw. So nanabutay sa ka IC para sa mga AND gates. And na po yung mga inverters and so on and so forth. So sa atong breadboard, ang atong breadboard ani is kabantay mo tong malag standard nga breadboard. Mag na siya river di asto nga malag gap. Kay diha na ilinya ang mga IC nga panggamiton. Diha na linya mga IC. Kilala man nga mga IC. Kani maybe quad AND ni siya. Kani quad pod ni siya nga OR. So diha ta mag-wiring. Then yung mga output, LED, Ayan na. So breadboard. Yan ipag-implement na ROM. Yeah, specifically yan na siya. So never na ako na ma-experience, sir. Ha? Pwede man ninyo na ma-experience yun, no? Kung sa inyong own nga balay, makaya na yun eh. No? Pero di lang, of course, di lang ako mag-require kay dili man convenient sa 100% sa inyo ang ingani kay basi dili bitaw available good. Pero pwede na gid mo mag-initiate og inyong own nga ingani. Kung gusto mo tagaanta mo mga part numbers good or pyesa sa unsa nga mga IC ni, then pwede mo mag-build on your own. Ana lang. Kung interested gid bitaw kaayo mo, pwede naman nga na. Gamay naman niya, balato naman nga mga IC, di ba gikinis la mahal. Kung next year, pohon, mag face-to-face na balik. Pero next year, humana naman ang logic, ana. So, daghan mong i-apas. Sugod ta sa op-amp. Sugod ta sa op-amp nga IC. Sugod ta sa mga voltage regulator nga IC. Bitaw kay maapas, maginay kung apaso na to. Gamay naman ni sila. Dili, kanimang good nga mga activity usahay, dili necessarily ni sa lab gid mga matun-an kay sa projects ni sila mga matun-an kay sa lab simple lang gid biya sa lab. So sayang circuit kay define na or na built na din igo na lang i-wire. Pero sa mga projects kay i-build gid biya. So even kani sila kay sa outside naman sa lab mabuhat. Pero mas ningaw gid go face to face of course kay at least mag-guidan gid mo, no? Mag-guidan gid mo. Itaw, any more questions? Ba, pwede lagi natin speed run po. Lagi. Pwede lagi na kay... we're hoping and praying next year, okay na gid ang kuan. Okay na gid ang situation, maka-face-face na ta. Pwede ta mag-perform og mga bare bones, no? Bare bones nga mga project. Essential good nga ninyo matun-an. Like this one, no? Like this one. Lingaw ni 7 segment. Namoy keypad 0 to 9. Then napod moy LED display pag tuplok ninyo guan mo. Siga pud buwan dito. Ano bitaw? So inyong prelim requirement is kuan naman to, no? 7 segment ug BCD naman to, di ba? So sa ugma na nako i-discuss ang unsa nga circuit o mag-convert from keypad to BCD. Ugma lang siguro. Ato na tong Friday pero wala man ko naman sa nila ko ato. Okay? Logic man noon to pero sa com 8, may questions? Sabtan na ba to? Gets pa? Okay. Yeah, medyo basic naman po do akong i-discuss ka ron. So,
maybe mas ma-make clear pagyapon ang PCM as we go along, no? And solve some examples. Sa Thursday lang sila ito buhaton. Okay? Reminder, next meeting. Tomorrow, no? Tomorrow sa itong logic, natay maybe natay visitor. So, I hope you are all in your best behaviors. Magkano sa mga pod, wala, di ba? Wala kong posibility time na mag-gubot. Yeah, butan as always. Or kuha na lang, no? Kapag kinsa to na yung mga unli yun, no? Unli nga internet sa inyong balay, like Wi-Fi. Please lang ko on sa inyong kuha, at least for participation purposes lang. Please makita siguro ni Ma'am Jean or ni Dean nga naiga-on cam. Sige, any more questions, pahabol, related sa Com8, dili necessarily related sa Com8? Kung wala na, pwede na mag-dismiss. See you tomorrow lang, siguro, guys. Sige, bye-bye. Bye, sir. Ay, sir, di ba naman tayo Comlab, sir? O uno? Unsa? Like, ideally ka nang lang nga subject, sir. Like, lab gid, sir, ba? Com nga lab? Oo. Natay com nga lab yun. Ano man dahi? Nato yung mga module dito, physical gid bitaw nga physical nga mga modules or trainer for com. Nato to dito. Nagyapon. Kung ma-face to face, sir, ba? Pas mi dadto, sir, we. Mao gyapon, no? Mao ta sila gyapon itong buhaton. Dapat kay inyo ba ito nga batch nga first mga gamit ato ay pero sa nga to. Di ba kung man sir? Gamay ram sud migbuhaton fourth year dapat. Gamay, kay assuming mag-focus dapat mo sa inyong thesis. Mo gamay kay mag-focus mo sa thesis. Man, sir. Kung saan na magbuhat thesis, sir, wami ko balon sa ko guys, eh. Di man po siguro IC based lang inyong thesis, nagkagabag-way, no, na ma-implement ang design. Mapangitan na pamaagi. Kung mag-graduate mi, sir, ba nga online, sir, pwede wapas kaya po mi, sir. Pwede man, no? Pwede yun. Muto nga rin. Kontag initiative, ana. Kung nga rami tunga-tunga sa mga klase sa mga second year. Wala mo sa oscilloscope o mga sa function dyan. Hello, mga graduate na mi, pero wapa mi kabalog sa uni. Mo yun. Hello, sige, sir, eh. Pero malaghayag na. Ay. Sige, sir. Wala si sir. Lul.